大家好，Hola todos. Hello everyone. 我是奔放，Soy 奔放。My name is 奔放。今天我给大家讲中文啊。Hoy voy a dar clase de chino mandarín. Today I will bring everyone a Chinese class. I currently live in Madrid. 我住在马德里，西班牙。Yo llevo 3 años viviendo en Madrid. 我住在马德里，西班牙。It's been 3 years I've been living in Spain, Madrid. Maybe many of you wondering why, as a Chinese, I'm living in Spain. 可能很多人想知道为什么这个中国人他住在西班牙？Posiblemente muchos de vosotros quieren saber por qué Ben Fang está en Madrid 因为我非常喜欢学习语言。Eso es porque me gusta aprender las idiomas mucho. It's because I like to learn language a lot. 而且我也是一个吃货。Also, I'm a foodie. También yo prefiero comer mucho. 这是我第一次在 italki 做直播。Hoy es la primera vez que haciendo un live streaming in italki. Today is my first time in italki to do a live broadcast. 我想给大家介绍一下一节非常实用的中文课。Quiero compartir con vosotros con una clase muy práctica. 现在我看到我看一下。Let me see if someone is here already in the classroom. Vamos a ver si alguien ya está en la aula. 如果你看见我，可以和我说一下你好吗？ Si puedes verme, puedes decir algo como hola. If you can see me, can you maybe say hi to me so I know how many of you guys are here before we start the class? Let me see. 今天非常高兴认识你们Hoy estoy muy contento para estar aquí. Today I'm very happy to be here to finally bring out some useful knowledge with you guys, and I'm very excited to share you with this amazing language. 相信我，中文是一个很简单的语言。Trust me, it's not a difficult language at all. As long as we get started, you will find it's super easy language to learn. Es bastante una lengua muy fácil, así que después de sabemos los conocimientos básicos, es muy fácil para aprender este idioma. 所以你准备好了吗？ ¿Estás listo? Are you ready? Perfect. Let's get started. Let me see if someone is already here. Okay. I think how. So first thing first,
I want to introduce myself, and my name is Ben Fang. Primero, yo quiero presentar mi nombre por otra vez. Soy Ben Fang. Ben Fang. Y ahora quiero compartir la diapositiva para mostrar cómo se escribe Ben Fang en chino mandarín. Solo un minuto. Aquí. 好，非常好啊。我是奔放，soy 奔放。Y this is my name, 奔放啊。Podemos mirar cómo se escribe 奔放啊。我们可以看到奔放啊。Y aquí la primera letra es B. Se llama iniciales en chino. Y el resto como en y an son finales de un pinyin. This is the pinyin in Chinese, and this is how we spell pinyin, how we spell my name in pinyin. And the pinyin is the phonetic system for we to know how to pronounce the Chinese characters. With seeing the pinyin, even though we don't know how to pronounce the characters, we can more or less to guess how to pronounce the name, the characters. Sin mirar los caracteres, si tenemos pinyin como así enfrente de nosotros, podemos más o menos saber cómo pronunciar los caracteres en chino mandarín. Así, cada sílabo tiene tres partes. ¿Cuáles? Los iniciales que he dicho antes y los finales. Y también encima de las finales tenemos como así una cosa aquí como muy pleno y aquí con una señal que abaja. Y estos significan los tonos de pinyin. And if we see this flat thing and the little mark going down, that's the tone mark of Chinese. Por ejemplo, hay 4 tonos en total en chino mandarín. There are four tones in Chinese in total. El primer tono es muy plano y podemos mirar, hay 1, 2, 3, 4, 5, son niveles de tu voz. 5 es más alto de tu voz, y 1 es más bajo. Así que el tono 1 es siempre muy alta de tu voz y es pleno. Por ejemplo, este final tiene tono 1, así que aquí podemos probar. A, A, A. Si olvidades cómo alta la voz para pronunciar tono 1, puedes pensar cantar una canción, do, re, mi, fa, fa, a. A es muy alto de tu voz. Si cada vez, por ejemplo, con mi nombre,
Ben es muy alto. Y así que no va a subir y no ni va a bajar siempre con la misma tono. Ben, ben. In Chinese, we have four tones in total. So tone one is always very high volume of your voice and it's flat. So if we take a look on the right side, we have the 1, 2, 3, 4, 5. That's the pitch of your voice. 5 is very high volume of your voice, and 1 is very low. So tone 1 is always very high of your volume and it's flat. So take ah as an example. It's ah, ah. If you forget how high the volume is, you can always thinking about singing a song. Do, re, mi, fa, fa. So that's why ah is very high and it's flat, same as the fa. Very good. So my name, Ben is also very high volume. 非常好，非常好，muy bien, muy bien. 好let's see the tone. Let's see the second tone here. Second tone is always start a little bit lower and it make a rise. So it's not too low, but it's start at level 3. For second tone, to me, it sounds like we are asking a question, like, what? Hmm? Or we can say it's a happy tone, like, what? So for second tone here, we will do take a ah, the final ah as an example. The second tone will be ah, ah, ah. Ahora voy a explicar tono segundo. Para el segundo tono, siempre empezamos con el nivel 3 y va a llegar nivel 5. Así que parece alguien es muy feliz o parece alguien es muy curioso, quiere hacer una pregunta con el tono 2. Por ejemplo, con el final A y tono segundo va a ser A, A, A. Muy bien, 非常好，非常好，very good 非常好。Y ahora vamos a ver el tono 3. El tercer tono va a ser muy bajo de tu voz. Por ejemplo, aquí vamos a ver el tono 3 va a bajar a un nivel más bajo. Y luego con una línea más alta y va a subir. Por ejemplo, con A otra vez, este puede ser A, A. Al principio vamos a bajar y luego con una parte más larga que parte principio. Otra vez. Y vas a ascender aquí con tono 3. A, A, A. Muy bien. 非常好，非常好pues otra vez. A. Okay, so for tone 3, tone 3 compared to tone 2 is much lower. We can see that tone 3 starts at level 2 and it goes to the lowest and then it has a tail to goes up. The tail is a little bit longer than the first part. So we push it a little bit and then let it go. So let's take A insert tone as an example. This one will be ah, ah, ah.
非常好，非常好啊。Very good. That's very good. Let's compare 2 and 3 one more time. The 2, they both have the rising part, but the level 2 is much higher and level 3 is much lower. So, ah, ah for the tone 2 and tone 3. Ah, ah. 非常好，非常好。Por lo último, vamos a ver el tono 4. El tono 4 empieza con nivel 5 y luego va a bajar hasta nivel 1. Así que este tono, cuando lo oímos, es un poco con una voz enfadado. Por ejemplo, tono 4 es ah, ah, ah. Muy bien, very good. Es bastante corto en comparado con los demás, ¿sí? Otra vez. Ah, ah. Y el tono 2 es el tono más feliz. Ah, ah. Y otra vez 4 es tono enfadado. Ah, ah. Muy bien, perfecto, muy bien. Y mi nombre, Fan, el segundo carácter, segundo pinyin, aquí con también con tono 4. Así que es Fan, Fan. Y juntos va a ser Ben Fan, Ben Fan. Muy bien, muy bien. Y soy Ben Fan, Ben Fan. So, right now, let's see the tone 4. Tone 4 is from the highest to the lowest. Uh, one second. So Fang is tone 4. Tone 4 is it's from the highest volume to the lowest. So we start from the very high volume and it's immediately goes down. And the tone 4 is very sharp sound. So it sounds more shorter compared to the other 3. So let's take as an example. This one will be ah, ah. And I always call it the angry tone because it sounds like we are a little bit angry about something. Unlike tone 2 it sounds more happy. Ah, ah. And tone 4 is the angry tone. Ah, ah. And let's see my name, Ben Fang. Ben Fang. So Ben Fang, Ben is the first tone, and Fang is the fourth tone. Together will be Ben Fang. Ben Fang. Yes, you are right. I'm teacher Ben Fang. And I'm really happy to be here again to share you this knowledge. And let's try the tone 4 tones again from the tone 1 to tone 4. So one more time, tone 1, very high volume and flight. Ah, ah. Tone 2, the happy tone. Ah, ah. Very good. 非常好，非常好。Tone 3, much lower. You feel the chest is vibrating. It's much lower and it's quite longer compared to the other 3 tones. Ah, ah. And tone 4 will be ah, ah. 非常好，非常好。Vale. Vamos a repetir otra vez con todos tonos. Tono primero, a, más alta y pleno. Tono 2, empezar con un nivel más alto y luego subir. A. Tono 3, muy bajo, muy largo. A.
muy bien, muy bien, 非常好. Y por último, ah, ah, perfecto. Ya está todos tornos. Y solo tenemos 4 tornos. Y luego vamos a ver una conversación que va a sentir cómo utilizar los tornos en una conversación real. Vale. En China tenemos una frase muy, muy interesante. Es ¿cuál es? La gente trata la comida como un paraíso. Así que creo que el tema más interesante para empezar puede ser un tema de restaurante. Así que después de la clase puedes ir directamente a un restaurante y puedes mostrar tu chino mandarín en frente de tus amigos. Va a dar una sorpresa, creo que muy interesante. In Chinese, we have a saying that food is the heaven for people. So I cannot think about a better topic than the restaurant talk to start our Chinese lesson. So after class, those are very practical things that you can immediately use in a restaurant. And you can show your friend that you can order in Chinese. I think that will be a very, very interesting experience. So let's get started. Ah, vale. Para empezar, en China tenemos una palabra, se llama 菜单. 菜单, 菜单. Y 菜单 significa el menú. 菜 en chino significa el plato de comida. Por ejemplo, en este dibujo podemos mirar que la comida china es 中国菜. 中国菜. 中国 significa China. Y 菜 por otra vez es la comida, el plato de comida. En China comemos muchos platos en el restaurante. Y por otro lado, 单子 es una lista. Así que una lista de los platos significa el menú. 菜单 Vale. Otra vez, el menú. 菜单 In Chinese, we have the word for menu as 菜单. 菜 represents the plate of dishes. So in China, if we go to a restaurant, we are ordering the Chinese food in plates. So 菜 is short for 中国菜. 中国 means China, and 菜 is the dishes. So Chinese food, Chinese dishes, in Chinese it's 中国菜. 中国菜. And the 单子 means the bill, the list of a food, of a plate of food. So menu in Chinese will be the list for the dishes. So again, the menu in Chinese is 菜单. Attention for the 菜, the dishes. The mouth should be wide and has a lot of air pump out.
And in the beginning, we need to use the teeth to block the air a little bit, and then let all the air pop out. So 菜 as the dishes, 菜 and 单 the list 单 with the tone one very high together 菜单非常好muy bien otra vez 菜单 for the menu menu 菜单y si estás listo para pedir ahora tenemos un orden, una frase muy importante, es para pedir. Para pedir en mandarín es 点菜，点菜。Muy bien, 点菜。Podemos mirar 菜 por otra vez, ¿sí? 菜 significa plato de comida, ¿sí? 菜 por otra vez, 菜。Y 点 en chino significa indicar, para indicar con dedos, 点。Así que indicar con los platos con tu dedo significa para pedir las comidas. Así que si estás listo para pedir, siempre dos pinyin, dos caracteres, ¿cuáles? 点菜，点菜。Muy bien, muy bien. No olvidas, hay un i dentro, 点。Muy bien. Así que juntos, 点菜，点菜。Okay, in English, 点菜 means to order the dish. We have seen 菜 earlier, right? 菜 means the plate of food. And the 点 in Chinese means to point. So to point at the dishes, that means I'm ready to order. 点菜，点菜，非常好 ，very good One more time， 点菜，点菜，非常好。好y ahora otra vez antes hemos visto la lista es 单子，单子。单 is the list 单子。y 买 is para comprar. Así que si estás listo para comprar la lista es 买单 para la cuenta en chino mandarín es 买单 Muy bien. 非常好买 is comprar and 单 is la lista. La cuenta, por favor. 买单 So in Chinese, when you are ready to get the check, this is how we say in Chinese, which is 买单 We have seen 单 earlier, means the list, right? The list. And the 买 is to buy. So when you are ready to buy, to get the check, we will say 买单非常好买单 Very good I've been sharing the screen. I want to see in the chat box to see if someone is asking any questions. So let me take a quick look. If you guys have any questions you would like to ask, feel free to drop me a message and I will check it immediately. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor poner tu frase aquí y ahora voy a responder a las preguntas. Si tiene
tenéis alguna duda, por favor, me escribes. Vale. Voy a mirar si alguien está aquí. 非常好。So mientras vamos a revisar por otra vez 菜单 para menú, ¿sí? 菜 plato dan lista 菜单 y ¿cuál es el otro 买单? ¿Recuerdas? 买单 para la cuenta, ¿sí? Comprar la lista 买单 y por lo último indicar las platos 点菜 ¿sí? 点菜 Si estás listo 点菜 好 very good 好 so now let's continue with the next one the next one will be let's see 好 so let's see on this side if you want to get the attention of the waiter waitress. This is how we address the waiter waitress in Chinese. It's 3 pinyin. The first one will be 服 with the second tone 服 and then the tone 4 for 物 and the last one with the tone 2 again the rising tone yuan start with the e sound in the beginning and then yuan. So altogether will be 服务员非常好 very good. A little bit faster will be 服务员 In Chinese, if there are a word formed by 2 pinyin, 3 pinyin, or maybe 4 pinyin, we will only put the stress on the last pinyin with tone mark. So in the word, we have a 服务员 here. Yuan is the last pinyin with tone mark. So we will make yuan with a little bit more stress. When I mean stress, it means the pitch is a little bit higher and the length is a little bit longer. So yuan. For waiter, waitress, again, the all 3 pinyin together will be 服务员非常好 very good. One more time. 服务员 So every time if you need anything, don't worry. You can just wave to the waiter or waitress and say 服务员 and they will it doesn't sound impolite, but it's a very effective way for you to get the service immediately. And you will see many people around you do the same thing. So don't be shy if you go to a Chinese restaurant. You can just wave and say 服务员非常好 very good. Así que si vamos a un restaurante, tenemos que llamar la atención con los camareros. Si no necesitas tener vergüenza, si necesitas algo, hay una palabra clave. ¿Cuál es? Aquí, 服务员fíjate con los turnos, 服 subir,
bajar y otra vez para subir. Yuan, yuan. Y juntos va a hacer fu yuan, fu yuan. Perfecto, muy bien, muy bien. Fu yuan. Y en chino, si hay una palabra con dos pinyin o tres pinyin como así, siempre ponemos la énfasis en el último pinyin con el turno. Así que en este ejemplo, yuan es la última pinyin con turno. Tenemos que poner énfasis en yuan, yuan. Así que juntos va a hacer fu yuan, fu yuan. Perfecto. Fu yuan. Si vas a un restaurante chino en tu ciudad o si viajas a China, no necesites tener vergüenza. Siempre con tus manos en el aire y contar a los camareros, fu yuan, fu yuan. Y no es algo malo. Actualmente es lo hacemos en China en todo el día. Sí, así que cuando quieres algo, siempre puedes, como así, fu yuan, y luego ellos van a dar atención a vosotros. Muy bien, muy bien. Sí, ahora vamos a poner estos conocimientos juntos. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Camarero, menú. Perfecto. 服务员菜单. Genial. 服务员菜单. Camarero, la lista de las comidas. El menú, por favor. 服务员菜单. Y estás listo para pedir. 服务员点菜。服务员点菜。Camarero a pedir. Genial. Very good. So now we are going to put all those knowledge together. If you need the menu and you address the waiter waitress, you will say, 服务员菜单。服务员菜单。Waiter, the list for the dish. 服务员菜单。Menu, please. And after you see the 菜单 and you are ready to order, what should we say? Yes. 服务员点菜。服务员点菜。And a quick question for you. How to say waiter? Check, please. Una pregunta. ¿Cómo decimos camarero? La cuenta. Comprar la lista. To pay the list. Very good. Muy bien. 非常好。服务员买单。服务员买单。买单。买单。Perfecto. 服务员买单。Y por último, como decimos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En chino mandarín es 多少钱? Aquí, por este lado, 多少钱？多少钱？ Perfecto, perfecto. And in English, in Chinese, when we say how much does it cost, when you get the
check. And this is a way how we ask for how much is it. Let's see. It's 多少钱？多少钱？非常好，非常好啊。So let's see what the meaning of every pinyin. 啊，多means a lot. 啊 means more. A lot. And 少 sh round the circle of your lip with some air. 少 means few or less. So more or less. 多少 it means how much, how much or how many. 多少 after how much, how many, we need to tell the object that we are counting. So here we are counting how much the money. So money in Chinese is 钱. 钱. Very good. The Q is very wide mouth.
conversational level. I grew up in Colorado, where I was exposed to many different cultures, which cultivated my interest in languages. One of the first languages I became conversational in was Norwegian. I decided to book a trip to Norway. To prepare, I found a group class with around 7 people. Not only were they extremely expensive, it was around $40 to $50 per lesson, but progress was also frustratingly slow due to the size of the class. I heard about italki from a positive review from a famous polyglot. I was amazed to discover that I could learn any language I want, one-on-one, and for the fraction of the price as offline classes. I thought, how is this even possible? I immediately signed up with 2 teachers in Norwegian. One teacher, we would have conversation lessons and go through a textbook, and with the other teacher, we would go through worksheets and chat about random things. So, essentially, I structured the classes in a way that would suit my own learning style, which never would have happened without italki. Within a year, I was relatively fluent in Norwegian. I was so happy that I could actually go to the country and use the language in a practical setting. And the best part is that I really enjoyed the learning process. I thought, why stop there? I picked up Italian and mixed my interest in Italian cooking with lessons on italki. After learning Italian for a year and going to northern Italy, I was able to easily get around and communicate with people. I then decided to set myself a personal goal of passing an advanced Italian exam, and my teacher on italki helped me to achieve this. I was hooked. I'd found the ultimate formula for learning a language from scratch and staying motivated. I would book a holiday in a new country in 1 year's time so that I could put the language into practice. I did the same with Japanese, French, German, Russian, Czech, and Hungarian, and even explored Chinese, Thai, Serbian, Farsi, and Sicilian. From this process, I made so many valuable friendships and connections that has improved not only my communication, but also my confidence. Whether I'm watching the news in German, reading about Italian politics, speaking to my cats in Norwegian, on the phone to my friends in Bergen, or watching fitness and nutrition videos in Czech, I find a way to get at least some practice of one of the languages every day. I found the best way to stay motivated is to align my interests with my language learning, and in that way it doesn't take over my whole life, which people often believe. I find this way of learning on italki so much fun. Lingby es una aplicación móvil que ayuda a practicar idiomas de manera instantánea conectando a usuarios disponibles en todo el mundo. Con Lingby encontrarás personas nativas dispuestas a ayudarte a practicar el idioma que desees aprender. Los usuarios con tiempo libre se mostrarán disponibles para recibir llamadas y de esta forma ganarán recompensas ayudando a otros. Hola, chicos. Lo siento, hay un problema de mi internet, pero ahora todo bien. Ahora todo bien. Sorry, guys, I had an internet problem. I'm really sorry for that, but now I'm back. Now I'm back. So perfect. 非常好，非常好。Let's continue. So vamos a continuar. But let's see if anyone has any questions so far. Vamos a ver primero si alguien tiene alguna duda. Genial, genial. Vale, ahora vamos a revisar qué hemos aprendiendo como con el tema de restaurante. 现在我们看一看我们今天学习的内容啊。Right now, we are going to review what we have learned today so far. Okay, so let's see. Great. 好. So if you go to a restaurant, when you want to get the attention of the waiter, waitress, the keyword will be 服务员 on the right side bottom. 服务员 for example, waiter menu. 服务买单服务员买单非常好非常好啊 And waiter, I'm ready to order. 服务点菜点菜
Ahora vamos a revisar si vas a un restaurante y quieres menú. Vamos a decir 服务员菜单. Ajá, y luego listo para pedir 菜. 服务员点菜. Bien, perfecto. Y luego, to say the check, please. 服务员买，服务员买. Y por lo último, para contar cuánto cuesta. Es más o多少钱啊？More or less money. It's how much money. 多少钱？So if you can't, if you have just go to the 服务员, it's still very effective for you to get the food in the restaurant. Si quieres ir con tus amigos claramente utilizar palabras hemos visto ahora y ir con tus y vamos los tornos hay cuadros primero, segundo, tercero. Y ese viernes nos aporno y tú vamos también a vender con palabra con dos pins y una palabra con tres pins. Y esta escena voy a ir en la aula y esperar. So, English student, we have to tell you guys that in Chinese, we tones for each pinyin for the on French in compared to no matter this, I believe, very important pronunciation rule for you to learn in our
for future classes. Yo quiero decir que de esta semana estoy aquí para otro. Muchas gracias for me quite really very much for class for italki por todos y vamos en bien por otra